Так, всем привет, дорогие друзья, это канал ONIOFF. Сегодня мы продолжаем проходить робокопы. Так, сейчас у нас запустится. Ну, давай, робокоп, быренько. В своем репертуаре, как обычно. Запустился. Опять, правда, грузится. Долго запускается. Очень долго. Вылетело, короче, выходишь с игры и такой, типа, да ладно, я завтра зайду. Типа, не буду сегодня заходить. Блин, надо назад какую-нибудь подсветку, да, сюда вернуть. У меня раньше лента была, и погрызли, правда, коты. У меня есть фонари, конечно, но они больше атмосферные идут для этого, для монитора. Типа, знаете, по краям монитора ставятся. Так, мы оставались в городе. Номер мы чекнули. Так, а у меня... Ага, нету. Я еще не нафармил всяких модулей. Че, залази?
показал залазе, начала драть диван. Так. А чё? А, мотоцикл нужно идти. Так не здесь. Дом подозреваемого. Иди в магазин. Нет, скорее всего. Вот она, это SUX 6000. Супер, блядь, тачка она. Так, кто тут мою ногу опять достает? Хватит драться со мной. Драться хватит. Кольца. Автомат, кстати. Кресла вообще такие жиробосные, прям нормально шикарные. Так. У тебя есть мячик, что ты меня тут мучаешь? А, курица. Хе-хе-хе. А чё фонари почему такие? Ничего. Короче, она пятку мою достает из-под. Я понял. Хватит! Хватит! Злость хватит! Так, котяра, все, хватит. Давай, я пострим немножко. Is that true? Mary has to close a restaurant. 2 words. Delta City. Дверь тусить. Так, жопа, давай немножко тебя подвинуть, а ты мне когтями по ногам херачишь. Нет, нету защиты, как у тебя. Так, блядь, сбился. Куда я вообще иду? Почему? А, все, правильно. Вот он где-то здесь, бак. Вот он, сука. Номер западает. То есть мне еще надо шипастого мотоцикла искать, да? Едь, прикольно. Какова вероятность была найти сразу же мотоцикл шипастого? Самая легендарная битва у кошки — это с хвостом. Я вообще в зоне поиска? Поиск-то огромный, блядь. Вай, бля. Так, хватит. Хватит драться, хватит. Успокойся. На выпуске внезапного маркетинга созданием суда занимается очередной рекламный ролик, напичканный посланием, который воздействует на подсознание.
Надо это не провести. Новый тренд: насорим реку или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров. Хватит драться. Аж курица вот эта дерется тут, которые живут под зеркалом воды. Знаки пришельцев оставляют свои имена на стенах задания рядом с прачечной. Так они собираются захватить весь город и захватят, если мы не остановим. Что за драка здесь постоянно? А? Какая-то фишка пошла у котяры, блин, драться, когда стрим идет. Так, я здесь был, короче. Так. Ну, блядь, где-то, наверное, здесь. I hate the day shift. Кто любит дневные смены, ты мне скажи. Совпадает. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. Мотоцикл, может, сломать ему надо было, чтобы он не уехал никуда. Вода не в то горло пошло. Здорово! Still no doing broadcast. Fucking OCP's good for nothing piece of shit. Be quiet, you moron. Yes, they're working in no time, Mr. Горящие головы? Yes. We won't screw it up. He's using you, just like А, вот она что. he failed to deliver. That's when you get together. We're over. Ah! Oh! Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the torch head's turn. Deal with it, biker bitch. What I did. Oh shit, we've got company. You weren't invited. Let's crush this. В смысле не приглашали? Хуёвая тема. Это что, блядь, было? Здорово! You saw it yourself. You needed us to extract brains from corpses. Мозги зачем? Why brains? You would never say. Mendel keeps his cards close to his chest. Where is he? Now? I bet it'd be in front of us. Да хватит грызть меня. Хватит. Хватит. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Господи, блядь. Драчун. Мохнатый. Может, хватит.
Бля. Наоборот, для вещания камера где-то здесь стоит. Да. Ну что это за неугомонная животина тут ест меня? Ты дашь мне постримить? Хватит мне ноги херачить, грызть. Слышь ты? Вот курица, блин. Видите, кто-то. Демонюга. Надо ноги укрывать, короче. Давай. Она просто как, не больно, она просто когтями фигачит, как бы это ощутимо. Вот. Привет, дядя. Так. Старый торговый центр. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing Стримерская. pursuit. Дел на 10 рублей. А что ты хочешь? А, унести надо. Ну, у меня рубли есть на киви, которые ты скидывал. Они у меня там так и лежат. Могу 10 рублей скинуть, если надо. Бля. Блин, дядя, ну там не 10 рублей тогда, я не знаю, почему 10 ты говоришь. Ну, та Crazy я что-то 1500 туда закинул. Потому что там что-то не работало, он заработал. Ну, можно будет попробовать. Просто там тогда что-то побольше вышло. Посмотрим, короче. Тебе что мои ноги здесь сделали? Сидит, ноги мои ищет. Хватит мои ноги мучить! Хватит! Все, сиди. Хватит, хватит. Ноги из-под дела начинает лапой херачить ноги. Что за, блин, что за дурако режим, хватит. Да, ноги я укрыл теперь, да. Только рука теперь страдает. Тихо. За синяк меня не кусай. Языки прошлого, пожалуйста, перемотайте. А, вон на что-то. You're all
Hey. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a lot of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. Ой, я не помню, как так делали. Ну, это здесь не поставим дело. Сейчас после попробуем. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, just don't give in to pressure. That's a stellar one, dude, but excuse me if I don't comply, all right? There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear Там me закинуть asking about надо anything деньги, else. чтобы у тебя КЗ Are you перепрошел. asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? I will leave the money with you if you spend it wisely. That's cold-blooded, man. But thanks anyway. Да мне зачем деньги, я робот, You're еб. my savior. Детское питание мне и What так do за I do with the рекламу. money that I'm not supposed to spend on drugs? Like, what's the point? Ты, блядь, охренел, ты меня заставляешь нарк... Ты, блядь, вообще херевший. Типа угон. А чё, прикольная, кстати, такая комнатка. Гараж тупо. Телек, видак, кресло. Этот, блядь, кашляет бесконечно. Что такое, тебе плохо? Мне еще смежно надо всякие эти искать. Нарушения. Это чё? А, курить. Чё, попутал, что ли, куришь, бля? Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Насрать? Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Ну ты как бы разговаривать не умеешь. Если бы ты сказал бы, что чувак, там я нечаянно, забыл, что я на заправке, блядь, курю, придурок, я бы тебе помог. А че есть? А. Нет, подожди. Что такое, блядь? Это где? А, понял. Он просто покурил из заправки и пошел. А, он ушел курить в ту сторону. Молодец. Одобряю. Мау. Так, я не понял. Где прошло? А, стоп. Мне вот это надо. Это мне предлагают уже машину съебать. Где еще задания здесь были? 2 из 6. Я не знаю, что здесь искать надо. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Но это не я.
Это эти ID-209. Они могут, да. Если эти еще были... Тайнички. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Just give the fellas the signal. We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Вы, пацаны, воткнулись в поддельное удостоверение. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. А, выход ты мне можешь показать. А что твой братан там открывает, или он там что-то потерял, не скажешь мне? Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. You sure you have enough seats in your car to take us all? Да, хватит на всех. На трупы хватит другой машины. If you do not come quietly, Место не понадобится. Да. Let's get him, boys! You'll pay for that! He's just a machine! Что сказал, сука? Че, пацаны, склад пиздим, да? Где-то контейнер OCP есть. Какой рисунок? Знаком. В плане. Ну, понятно, они склады просто открывали. Здесь, в Кремле. Они что-то умудряются воровать здесь вообще, блин. Саманты. Подожди, Саманта. Это кто у нас? Это как... Все, понял. Это склад этой. Для котов. Короче, которая копает под OCP. Репортерша его. Точно. Мне, в принципе, пускай копает под OCP. Я вообще не знаю. Они говорят, что оно OCP на них плохо влияет.
Хотя непонятно вообще. Что плохо, что неплохо, не ясно вообще. Они вроде как хотят новый город построить, эти не хотят новый город, блин, и... Что вообще не ясно. Даже не ясно, кому помогать вообще. Чё? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. Красиво ответил. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. А хули вы за мной следите? Козлы, блядь. Ну, она просила, ладно. Надо вот посмотреть, припаркована у них машина нормально, а то может быть нет. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's Ты inside? охренела, блядь? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. Так как ты поможешь жителям старого Детройта, блядь? Thank you. Ну, я не понимаю. There. What do you mean, $1? It's $23.50. Ты считать не умеешь? I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Я не понимаю, им нравится здесь жить, но это как в деревне, да, получается? Блять, прикольная реклама. Я бы таких хлопья жрал бы. С таким тенчиком. Не знаю, а что, проверить может? Ладно, проверим. Объявляют вас фальсификат заказать, потому что хотят вас дискредитировать. Но я им не верю, никто из вас, из нас не верит. Я понимаю, что СМИ и OCP часто одного целого. Ваши действия помогут это понять, и остальным поэтому не давайте им заставить себя замолчать. Должен высказаться за нас, кто-то должен вступиться против них. А что там за фотка? А что ты так вот оставишь неаккуратно? Ну, блядь, ебанти. Я думал, хоть закроет.
Бред, тайники в разных. А, пойдем соберем. Надо еще сканер включать. Give me my money, you damn machine! Hey, this ATM won't give me my money. Can you do something about it? You're saving my life. Finally, I got something to buy a nuke with. Заебись. Оправдали доверие народа, и он пошел покупать нюк. Ну, блядь, я бы тебя не чинил банкомат. И вот ты за хлебом пойдешь, братан. Коньяки что, в тех же местах, что ли? Не понял. Ну, так я здесь. Я ж купил, точнее все забрал. Ладно. Здесь надо, скорее всего, по городу ходить как-то, ну, может, более внимательно, конечно. Что у меня не получается, потому что здесь всякие миссии всплывают. I want to drive a 6000 SUX. I'd buy that for $1. За $1 я купил. А, поехали, сиськи мять не будем. Чисто кофеек пьет такой, в кинцо смотрит. Поехали. Я не нашел там 6, конечно, но 2 штуки нашел я. Магазин, которого этот поступал видео. Блин, ну этот чувак такой странненький, конечно. ТЦ, да, торговый центр типа какой-то нормальный, причем был. Ну, по сути, им предлагают построить новый Детройт. Как бы предложение вообще хорошее, а по факту то, что они здесь доживают, ну. Большая шишка. Сейчас придет, походу, этот мэр Крузак. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Министры? Сейчас кто-то... Блять! Who's there? Show yourself! Better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come Do quietly. you really believe that's what's gonna happen?
Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there Для робокоп, вот такие инкогнито вообще. Trouble, да. А, это винтарь. Нет, пистолет лучше. Бывает, калибровочка страдает. Блять, серьезно? Опять, блять, глюк, да ёб твою жану. Alex? Is that you? Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Порог результатов рекламных героев. Блять, может быть, эту подучить. Красноречие. Херово подключу этого. Его подключивают в неудобный момент. Dad? Are you coming? Папа идет. Dad, are you here? I'm scared. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone. А, вот так, да? Ну-ка, это пошнулся. Да, блять. К делу не относится. Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Don't binge
to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Ты там что-то... вот так вот, да? Такое чувство, что у меня глюки. Dad? Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. О, не врите, он не говорил, что сын, что он жуткий. Блять. Не было такого. Музыка, кстати, была в каких-то моментах, где... The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Ой, да не накручивайся, Робокоп, ну что ты уж прям начал. Кошачий сфинкс у меня сидит, надрался с хвостом. Он сейчас так должен взять. Типа, психовать. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. Да, это все чет. Да, все это херня. Не было такого. You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should Never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Я не могу подняться на крышу, у меня глючит, блядь. Пиздец. Так, все враги уйдут, пока он подниматься будет на крышу. Ха! Нет контейнера. Опа. Чё? It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. Не надо. Нет. You're not one of us. You feel that too, don't? Блять. Да, так и было в фильме. Ему также выстрелили в голову, бля. You're back. There's coffee in the kitchen. Да, чай бы кофейку, блядь, ебануть. Хорошая кота. Такая довольно-таки интересная.
mug. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Нихуя. Во, плющит. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Да. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Мы уже домой не вернемся. Хотя я не знаю почему. Это место, где его убили, я же говорил. Вот он к нему пришел. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think go back? Go on with your life like nothing happened. This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten. Why do you want to remember that? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Ебать, его переключило. Разобраться с Алекс Мерфи? Зачем? Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. And I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? A lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Женщины пудрят мозги. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Я за него лег, что ли? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... Да кто? Подожди, он же пешка Right получается. to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. Один босс. We have the same boss. А, старик. God damn it, you again?
People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Cop killer. Hands behind your back. Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? 150. Plenty of time for rehabilitation. Курить бросишь, он за это время умрет раз 15, наверное. Охренеть, 70, 150 лет. Я просто вообще... Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness. Channel она рассказала, но скорее всего не скажет про клюк теперь. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills. Она нам помогла тоже, она не показала, что я заглючил. Жестко. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. Вот это right. пойдет. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. А если бы мы ее впарили, она показала видео и RoboCop походу впарили. Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done. Там еще кто-то есть. Один говорит, у нас директор. Шеф. Это, скорее всего, блядь, OCP мутит. То есть есть развилки, видать, да? Ну не развилки, а... I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Да, я заглючил опять. Мне просто не показала эта репортерша, так бы впарила на меня. Я Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Да, я заложников не спас. Пятерочка. Одного убили просто, блядь, я не успел спасти. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? I am used to it. Of course. It's not your TV debut. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually Под want? контроль жизни, так он робот, бля.
I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue. Ну, стоит. But no more Если important купить than хочешь, the то main стоит. reason for today's Вполне. session. Many people might not be aware of that, but Если I have ты the whole фильм report смотрел, on the heavy РоБоКоп, то glitches тебе that you понравится. suffered before Тут прям, ну capturing как не London. отсылочки, но The прям only есть other такие time you've моменты с фильма experienced anything интересные. similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, Единственное, что you тут were Unreal fighting the Engine person 5 стоит, responsible он for it. такой Do you think the severity глючный. of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? Ну вот для полной картины, да, вот если прям хочешь, как говорится, в эту игру погрузиться, то фильм посмотри полностью. Потому что там вот есть некоторые моменты, которые ты потом в игре будешь видеть, допустим, ну и удивляться им. То есть, а если ты, допустим, сейчас проходить начнешь, там, ну, некоторые моменты у тебя будут как обыденность, типа, а там такая фигня, типа, ладно, там, ну, там есть моменты. My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Я вот сам Let's сижу, dig думаю, a надо little посмотреть еще раз. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Скажите мне, что происходило с вами, на что это было похоже? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Someone there wants to speak to you. Психологию начнем. Огурчика. Опять что здесь? If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes I'm surprised you got a high school diploma. Я где там участвую? Вот она же лестница. I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. Сам ты железный дровосек, блядь. What did you do this time? Вот именно. Well, your buddies found me with some nuke that I bought with that money that you let me keep, remember? Ты конченый, блин, я же тебе сказал Turns потратить out на that the нужное. legal amount that you can carry is 0. Надо Can you грамм. believe that? I can and I do. Yeah, you're the one who'd know. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. Ah. I want Ну to да. know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Там кто-то... Talk to you later, partner.
партнер. Зачем косить партнер? Постоянно, причем периодически. Так, там по фильму, ну там, скорее всего, этот. Вообще, там важно этому директору, пока он совсем плохо ему не стало. Он хочет построить все это. Магнаволт набирает сотрудников. У вас есть опыт работы полиции, службы, армии. Да, подавайте заявление к нам. Мы предлагаем лучшие условия, более безопасную службу. Вместе мы сможем защитить горожан с убийственной эффективностью. Да, это как-то безопасную службу. А это каким образом безопасную службу? Seriously? I didn't think he had one. You're one cold lady, The hand, rookie? Actually, I do. Still not used to working with one hand. You'll Murphy, eventually in forget my about being office. shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? А, уважают его. Но они его стали уважать, потому что его подстрелили, я так скажу. Здорово, мужик. Хороший мужик. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Да. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his Да best. молодец, пацанчо. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Сеансах. She is an enormous help. She listens. Good. That's good Не, to ну hear. они плохо ничего не сделали, в Sometimes that's all принципе. it takes. I will meet Becker. Зачем There их, is a place I will visit first. зачем Sure их thing. обманывать? In the meantime, I'll brief your overseer. Тут за него, в принципе, весь участок как бы Officer искренне Washington, Yes, sir. переживает. you've got a new assignment. I'm ready and willing. Не будете при мне говорить? Ну ладно. Короче, я нормально с ними заобщался, что, в принципе, этому пацану помогли. Как бы это не слило меня в очередной раз. Неплохо. Хотите покинуть зону? Хотим.
you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. Losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of that. Луч света. Стоп. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out Лифтов? and let me leave. Каких? Ну вот парень зашел на стрим про RoboCop, я почему-то сказал, что это лучше фильм посмотреть, прежде чем как играть, чтобы было более интересно. Кто это у нас очнулся? А, нет, были лифты, почему? Он же на лифте сваливал, короче, вроде какая-то была серия от этого, не серия, точнее, а где-то момент, может, фильма было от этого ID-209 робота. Как раз в OCP. Он в лифт залетал, вроде, что-то такое. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this bitch out of here so that you two can talk. Okay, okay, I'm going. Feel better, Louis. А, я ж попросил директора этого OCP помочь ей, кстати. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Я же сказал, что помог этот старикан вчера на стриме, чтобы ей. I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often. And with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me. So I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the Ну не он застрелил вообще-то, а там эти бандиты толпой с дробовика, с пистолета в голову выстрелили. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you Доказательства нет туда. But the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk. But it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest. Короче, я вроде как помню, что старик вот точно он ничего не мутил такого плохого. Он хотел наоборот хороший построить город, а мутили все вокруг него. То есть это я точно помню. Что-то замерла. Вроде старик был более адекватный у них. Он там все верил в надежды, что что-то построит. А, серьезно, вип-крыло здесь? Воняет, думаете, пацаны? Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit.
Ну You все. know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. Ой, такие резкие эти. Хочешь, тебе голову раздавлю, блядь, рукой? Ты, может, пройдете? I served this town with every drop of my sweat. I was trying to improve people's lives. I was good to them. Хуя, не палата, блядь. We did not see Delta City. Нихуя себе палата! Don't you worry. I promise it would happen. Бля, я аж сам охерел. Why aren't you saying anything? Я бы здесь жил, блин. Здорово, дядька. Че, у тебя сердечко шалит? Michael, is that you? Your halo shines О, глючит. bright. Но нет. Do not worry, you are safe. RoboCop? You came to see me? Like a real friend would? Да-да. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be. Regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Давай я саботажников почищу всех. Saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? Бля, я не могу. I am not qualified to administer medication. Сейчас я, блядь, обезболивающим ёбну и пизда ему ставить. Anyone help me? Guard! I need my painkillers. How much longer do I... Бля, ну давай загрузим нахуй. Ну, я не знаю, обезболивающее, конечно, бля, ну они вообще неправильно давать вам было. Я, конечно, наверное, зря эту всю тему затеял сейчас. Сейчас попробуем ему дать обезболивающее, либо он не умер, блядь. Жалко просто дядьку этого, бля. Сразу не понравилось мне. Пойдем слиз быстро потроним сейчас. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. Как у нас в больнице. Причем меня спрашивают по печке и почки, если мне попала в ногу пуля, блядь. Вот, да. Такая же херня. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, Can you come on? You know. Okay. You look. I got what? You know, I just the fact. Отвечу то же самое. I offered. Not that what and that. Damn. We do not. I'm pretty.
Блять, а можно сохранить вот так сейчас? Бля, не знаю. Что-то мне очковое ему давать. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Ближе к народу надо, воняет здесь. Hey, Нормально. what do you think you're talking? The only Does it? Yeah. Блять, съебал он. I served this town with every drop of my sweat. Always tried to improve people's lives. Michael. Я еще перезагружусь. Do not provoke. What you tell me. Are you referring? I know. That's better. I can always count on you. Can't I? Thank you, son. The helicopter is on its way, sir. Perfect. Oh, good news. Leave now. We need to get him ready for the transfer. Ага. Ну ничего, значит, хуёво не произошло. Я думал, что он, блядь, помрет. Почему? Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals if nothing happened. Да. Надеюсь, что вы лечите лучше, чем остальных здесь лечат. Денег-то больше у вас, это всегда. И везде так, да. RoboCop, you have to intervene. В чё вмешаться? Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room, while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing. Медалины тоже не крыля. Парил его, блин. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP robot. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Да хрен его поддерживает. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. Мягкими стенами? Не, ну такое можно оформить, кстати, палату. Да он запарил, того поддержи, этого поддержи. Что-то всех поддерживать надо. Я хер его знает, кого их тут поддерживать. Вообще они постоянно докапываются. Скажи что-нибудь, сделай что-нибудь, заявление сделай. В натуре, наверное, звездой быть тяжело, да, я так думаю. Это что? I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop, meet the future of law enforcement.
Да, знаем мы таких дебилов. Были они уже. Говна кусок. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. У них нету мозга. But hell, this product speaks for itself. RoboCop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that Эх, блять, нихуя. А, хэт у них слабый. Да мне как бы похуй, я сделан из мяса, у меня брони-то хватает, братан. Разминка. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown noser. I used to be happy that he was dead. One less asshole on my way to the charity seat, you know? Братан, да они, блядь, канистры не держат. I wish he was here, so that he could see your end. Abide my jurisdiction. Ceasefire. Иха! А ты чё, блядь? Бля, я не могу бошку ему отрубить, сука. Он мне сказал про голову. И чё? Нихуя не понял. Delivery. Resisting arrest. Russian. Execution of justice. Ой, он не держит мину, блядь. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement. Пацаны, ловите нахуй.
Так, вот эту хуйню надо забрать, автоматику. Ой, блядь, вот это хуёвая тема. Блядь, хуёво подходит. Блядь, пиздец, я не плохо знаю семью. Сука. О! Получилось. Вы пойми, как, но получилось. Залупа сраная, блядь. Ты заебал, блядь. Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Блять. Заебали вы. Вас очень, сука, много, блядь. Блять, залупачёсы, блять. Кто кого? Кто кого? Так, котейщ, пожалуйста, слезьте со стола. У меня тут важная битва идет. Блять, гандоны. Drop your weapon, блять. Do you think OCP will keep you running indefinitely? You cost too much and object too often. You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace О, кувалда есть, нихуя. Appreciate being among the first to know. You
You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Да, это пизда вообще. Пизду, блядь. Сколько у вас тут нахуй? А меня сейчас отпиздят нахуй. Да я в рот вас ебал, чё вас так много, блядь? Быстро. Блять, испугался, сука. Блять, бежать, когда начинает, аж страшно становится, сука. А все что хуёво? У меня, блядь, модулей, сука, мало, понимаешь? И у меня не работает половина, блядь. Блядь, прям дикий пиздец. Что у меня тут не работает? Блядь, надо вверх-вниз. Вот вверх-вниз надо, но нету вверх-вниз. О, в минус она нахуй улетает. Бля, ну это какая-то херня. Получается. Ага. Разбос при стрельбе. Ну, вверх-вниз есть, кстати, у меня. Я теряю вместимости магазина, да, получается? Ну-ка.
Ставим пока так. Тут тоже скиллы вот этот не работает, потому что и он сразу ухудшение делает. Стремная оплата сейчас. Блин, у меня как бы хп мало. И подлегаться нечем, да? И пулемет надо забрать. Почему 100 вместимость? Почему нельзя еще взять? Кусок дерьма, блядь, иди сюда. Спрятался. What the hell just happened? Я твоих роботов перебил. Becker. Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes. I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. Чё, охренели, что ли? He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. В смысле, блядь? And you better keep an eye on that remote. Херня какая-то. Это была презентация, нихуя. Без спроса. Даже не понял, кто? Второстепенно. Какие второстепенные были задания? Все были. Полностью качну. Do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? That is so unethical to conduct an experiment without us. Интересно, а здесь сколько еще до конца, типа, это еще не конец? It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Ну да, да. Well, that sucks.
We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. А я-то здесь почему, блядь? Потому что я робот. Безопасное чистое жилье для всех. Ради вас, ради наших детей. Выберите светлую будущее прямо сегодня в городе завтрашнего дня. Блять, как Кличко говорят. Город завтрашнего дня. Я тебя обгоняю, братан. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Ну да. Sure is, but there's still a mole that we need to find. Это не он даже, да? It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Не знаю, признаю. Так, здесь уже фоточек добавили. Так, ну пойдем с ним пообщаемся и закончим. Hey Murphy, that news lady's in the lobby waiting to talk to you. А, ну давай поговорим. Нет, это покинуть. Я пойдем поговорим с ней. Хватит этого. Robo, do you have a minute? Конечно, есть. Минутка. Listen, I wanted to say that I misjudged you. My crusade is against OCP. You were just collateral. So to extend an olive branch, I'd like to give you this. What is it? It's the tape of you glitching the other day at the mall. It's the only copy, so you can do whatever you want with it. I am sure your TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Нифига себе. Она отдала единственную запись еще. Can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election. Seems that people value your opinion. I would be happy to oblige. Okay, roll the tape. Выбор. I'm here at Metro West conducting an interview with a man that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Не знаю, вот честно. Delta City could be helpful if done correctly. Предложен с вами. Вот это хороший ответ. Чтобы не поддерживать никого. Samantha Ortiz signing off. Thanks for the interview, Robo. We'll get out of your hair as soon as we're done packing up the equipment. Не, ну это хороший ответ, потому что я никого не поддерживал и типа ответил, что типа хороший вариант, но в должных, как говорится, руках. Ладно, ребят, давайте на сегодня закончим. Так что подписывайтесь, ставьте лайкосы. Всем до завтрашнего, скорее всего, стрима. Всем пока.